देखिए, देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी, नेवी, एंड अदरवाइज आई डू फील दैट द लीडर्स हु आर रनिंग द कंट्री राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, they are working hard. We have our problems in the country. We have inflation problems. We have unemployment problems. We have red tape problems. But the leaders on top are tackling. अच्छा काम कर रहे हैं. શશી થરૂર પછી હવે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના દીકરા ફૈઝલ પટેલે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ખુલ્લીને વખાણ કર્યા છે. કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા. સાથે ચૈતર વસાવા અને CR પાટીલ વિશે શું કહ્યું એના પર વાત કરીશું. નમસ્કાર, આપની સાથે હું સેજલ. સમાચાર એજન્સી એનઆઈને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ફૈઝલ પટેલે ખુલીને પ્રધાનમંત્રી મોદીની પ્રશંસા કરી. ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે આપણો દેશ સશસ્ત્ર દળોના કારણે સુરક્ષિત હાથોમાં છે. નરેન્દ્ર મોદી, S જયશંકર, અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ અને સુધાંશુ ત્રિવેદી જેવા नेता હાલ દેશ ચલાવી રહ્યા છે અને સખત મહેનત પણ કરી રહ્યા છે. આપણી સામે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને અન્ય સમસ્યાઓ છે, પણ જે નેતા છે એ સારું કામ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પર એમણે આક્રમક પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસની પોતાની એક અલગ જ દુનિયા ચાલે છે. કોંગ્રેસ દિશાહીન છે. ભાજપની ખાસિયત એ છે કે સંપૂર્ણ કંટ્રોલ રાખવા ઈચ્છે છે અને દૂર બીજી રાજકીય પાર્ટીને ખતમ કરી દેવા પણ ઈચ્છે છે. આમ આદમી પાર્ટી હોય કે અન્ય બીજી કોઈ પાર્ટી હોય, દરેક પાર્ટી ભાજપથી ડરે છે. ભાજપમાં જોડાવાને લઈને જ્યારે ફૈઝલ પટેલને સવાલ કરવામાં આવ્યો તો એમણે શું કહ્યું, સાંભળો એમનો આખો સંવાદ. देखा जिसमें आपने बोला देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी, नेवी, एंड अदरवाइज आई डू फील दैट द लीडर्स हु आर रनिंग द कंट्री राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, they are working hard. We have our problems in the country. We have inflation problems. We have unemployment problems. We have red tape problems. But the leaders on top are tackling. अच्छा काम कर रहे हैं. So are you saying this because you are upset with Congress or you are really appreciative of the leadership? I am not upset with the Congress at all. Please let me get that on track. पूरी कांग्रेस फैमिली मेरी फैमिली है. मेरे रिलेशंस चिदम्बरम जी से, दिग्विजय सिंह जी से और बहुत सलमान खुर्शीद जी, सैम पित्रोदा जी, सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं. गुजरात के लीडर्स के साथ भी अच्छे हैं. तो मैं नहीं मानता कि मैं कांग्रेस पार्टी, आई एम स्टिल इन द कांग्रेस पार्टी, आई एम अ मेंबर, a normal worker. But I was reading a lot of articles in which you said that you have left Congress. I did not. If you read my social media, it clearly says that I've taken a sabbatical from public life. I have not left the Congress. Congress is. तो आप कांग्रेस में अभी भी एग्जिस्टिंग है? मैं एग्जिस्ट हूँ, बट एग्जिस्ट ही करता हूँ बस. बट इससे बताइए क्या इसका मतलब क्या समझे हम? एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है? एडजस्ट होने की बहुत बातें होती है. मेहनत बहुत की है मैंने 2012 से, और पापा की भी मदद की है, और मेरे जो गुजरात में एज अ मॉडल सिटीजन एंड पीपल हु आर इन द कांग्रेस और लोकल पार्टी वर्कर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं. एज अ मॉडल सिटीजन ऑफ गुजरात मेरा ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. वहां पर हम अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड यंग चिल्ड्रन को, बच्चों को हम पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी गिव देम जॉब प्लेसमेंट. हमारे पास एक पब्लिक स्कूल है विच इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स इन साउथ गुजरात. वी हैव अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विच हैज 12 different specialities called Sardar Patel Heart Institute. And we have a gymkhana which I'm very active with, and the local, if you ever come and see, they have wonderful things to say about me. And the party, in fact the cadre और जो स्टेट लीडर्स हैं गुजरात के, वो बहुत मेरे साथ उनका अच्छा इंटरेक्शन है, एंड वी हैव अ वेरी गुड रैपो. तो दिक्कत क्या है? किस बात की दिक्कत? आप बोल रहे हैं दिक्कत? आप रहे दिक्कत किधर है जब सब कुछ अच्छा है? मैं तो खुश हूँ. मेरी जिंदगी सेवा की होती है सब लोगों के लिए, और मैं कांग्रेस में एक मामूली कार्यकर्ता हूँ. See, your father was a stalwart in Congress party. He was actually, people say he was the real guy who was running the show. So from then to now, how do you analyze Congress now? Well, I analyze Congress, especially Rahul ji, as a hard-working leader.
and there are some very bright, intelligent people in the Congress, like Shashi Tharoor ji, आप देखिए शिव कुमार जी को देखिए, रेवंत रेड्डी जी अब सीएम बने हैं, अगर आप नॉर्थ जाइए दीपेंद्र हुडा जी को देखिए, सचिन पायलट जी को देखिए, ये सब दे आर वेरी केपेबल लीडर्स. So I believe the Congress is still doing a good job. Yes, there are problems internally, and I believe the right advice is not given to the seniors who are running the party. That तो is a problem. एडवाइजर्स में दिक्कत है. I think so. अगर राइट एडवाइजर्स को अगर जो पार्टी चला रहे हैं, और आप जानते हैं कौन पार्टी चला रहे हैं, उनको अच्छी एडवाइस मिले. थोड़ा बताइए, एलाबोरेट कीजिए इस पे, क्योंकि हमें आपके क्योंकि बिकॉज यू नो द पार्टी इनसाइड आउट. बिल्कुल बिल्कुल जी. सो एज वी नो हु ऑल आर रनिंग द कांग्रेस पार्टी, एंड द एडवाइजर्स आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, एंड दे कम एंड गो. द सीनियर लीडर्स हु एडवाइज आर नॉट, their advice is not heeded, and some other advisors keep coming and going. So maybe Rahul ji is doing a good job. He sends people away if they're not doing a good job. But I find him to be a very capable, dynamic, fierce leader of the Congress party and a right opposition leader. तो अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि दिस कंट्री इज रन इन सेफ हैंड्स एंड इट्स रन बाय केपेबल लीडर्स. It can't be better than who is running the show. बट योर पार्टी disagrees with that. Well, to some points, I also disagree. Yes, I am part of the Congress, so I deeply reject a lot of things which the current regime is doing. Like they are questioning the recent Operation Sindhu and. Well, that is not my purview. The armed forces have done a great job, and PM Modi ji ने अच्छी leadership लेके हमारी देश को हमें निकाला एक बड़ी क्राइसिस से, and it's a big deal. I'm very proud of our jawans. I'm very proud of all our armed forces, and Jai Shankar ji, I have a lot of respect for him, and how Modi ji makes bureaucrats as leaders or puts them into ministry roles. I think it's fantastic. तो आप क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है क्या? हाँ, आपकी बातों से लग रहा है. बिल्कुल नहीं. अभी तो मुझे सेवा करनी है लोगों की, और मैं करते आया हूँ. My father used to always say that you have to work for the people. You don't need to join politics. You need to work hard as possible. 2019 में मेरा नाम आया था लोकसभा के लिए. नंबर 3 सर्विस में आए थे कांग्रेस के लिए भरूच से, और पापा का नंबर 1 आया था नाम. ये आप भी शायद जानते नहीं होंगे, इंटरनल सर्विस थी. लेकिन पापा डिड नॉट वांट टू फाइट लोकसभा, एंड माय नेम आल्सो वाज टेकन अवे. एंड देन फॉर असेंबली इन 2022 आई डिड नॉट ask for a ticket, but I have been very, very active with the Congress since Papa passed away. I have done roles for the Gandhi family. I have done roles for Sam Pitroda ji and Gurdeep Sappal ji making AI dashboards. I have taken part in rallies. I've taken part in campaigning for the Congress party. In fact, जो आप बोल रहे हैं स्ट्रेन जो आया, जहां थोड़ी आप लोग बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूं कि हमारी सीट 2024 में आम आदमी पार्टी को दे दी गई. माय सिस्टर एंड मी वर होपिंग दैट इट्स गॉन टू वन ऑफ अस, बट ये हुआ नहीं. आम आदमी पार्टी को टिकट दे दी गई, और हम 26 से 26 लूज कर गए सीट्स. तो अभी स्टेटस आपने कहा कांग्रेस में ही है. जी बिल्कुल. लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको एक्नॉलेज नहीं करती इतना, तो क्या कैसे चलेगा फिर ये? देखिए, आई थिंक आई कैन बी वन ऑफ द. आपने अभी बताया जो आपने गिनवाई चीजें कि आपने ये किया या वो किया या फैमिली ये तो सबको पता है जो मैंने क्या क्या काम तो किया. फिर पार्टी क्यों नहीं एक्नॉलेज करती? तो पार्टी में देखिए, आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द पार्टी. दे हैव अ फाइन क्रेडिबल यंग लीडर हु वांट्स टू वर्क, एंड बीइंग Ahmed Patel's son has a lot of advantages. I can help them with the minority community. I can help them with regional parties. I can help them with the diaspora of minorities abroad. I can be a big bridge for the Congress party, and especially in artificial intelligence. वो एक बहुत सब्जेक्ट है. I'm very passionate about it. जो भी प्रॉब्लम इस दुनिया में है, आप बस उसका कोड लिख दीजिए. कोड सच्ची मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. You make a code, and implementation is difficult for the solutions it gives, but you can solve any problem in this entire world. So you're through working AI. in this area? Yes. Can you give us a brief idea about how? So we are what do doing. you We have a startup in apart from my other businesses, which is pharmaceutical distribution business, which I've been doing it for the last 25 odd years, focused on pharmaceuticals, generics.
I have a startup in artificial intelligence in generative AI. तो जैसे बोला गया 2021 में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, AI woke up. And I've been on the subject for a very long time, but now we're doing projects for big companies in India, where we're basically taking their private data and ChatGPT हम बना रहे हैं उस private data पे. So जैसे आप ChatGPT use करते हैं, we use the latest generative AI technology is called the Gentic AGI, artificial intelligence, which वो बस it's machine learning. वो आपका प्रश्न भी समझ जाता है और आपको आंसर भी देता है और वापस भी आपको. सो द फ्यूचर इज ब्राइट इन AI एंड आई वुड लाइक टू डू दैट आल्सो फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ whoever comes into power in the future. सो मुझे अब ये बताइए, अभी आपने देखा यूएस का एक इश्यू चल रहा है टैरिफ को लेके, इसकी हैंडलिंग 50% टैरिफ लगा दिया आपने सब चीज पे. यस. तो आपको इस पर क्या कहना है? तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी एक ही इज अ पॉपुलर प्रेसिडेंट. Despite whatever people say outside India, he has won the second time, and he's come with a clean record. But yes, there are issues with him. I think he's थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए हैं और क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उसमें गड़बड़ है. But yes, this 50% tariff is very difficult for our country. It's a very. Since you are also dealing with pharma, that will yes, all sectors are going to get hit. All sectors are going to get hit, and we are looking at. Do you question the handling of India also on this? I don't think so. I think Modi ji and Jaishankar ji and leaders are doing the best they can, and I think we should be able to get out of this problem. But the main problems stay in our country, which is red tape, unemployment. I'm a big believer in universal healthcare. I'm a big believer in universal basic income. ये और constitutionally backed institutions, they are not being taken care of correctly. They should be in a bit better hands and more democratic. They should be in better hands. What do you mean by that? They should be more democratic, including election commission. They should be more democratic. So you see a valid protest by the opposition right now on this? Yes. Do you think votes are voter chori हुए हैं? Well, see, that's still a long way to go to prove what Rahul ji has been saying, But yes, I believe that there has been, and this has been happening since the 60s, 70s, Naveen ji. Manipulate voting होती रहती है. कांग्रेस में करती थी? मैं नहीं, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा. I don't think, no, Congress would never do that. 60s से तो सर थे ही पावर में. देखिए, वो पुराना जमाना था, and I don't think anybody in the Congress manipulates votes. I can explain to you how it works if you would like to hear. When you control the entire state machinery, right, for elections, there is manipulation. I do believe there's a flaw in the your voting EVMs. Anything which is connected to the net, you can hack into. And जैसे और वो एक बात है, tampering वहाँ पर जरूर होती है. फिर when you are controlling the entire diaspora of the election commission, I'm talking about the police, I'm talking about the bureaucrats, I'm talking about election commission, आप 30-40 seats आराम से आप manipulate कर सकते हैं, and that's enough to change the vote bank. I won't comment anything more about this. But that's a very serious allegation. It is. 30-40 seats. I'm a pure Indian Democrat. I'm a citizen of the country. This is not right. Which country in the world, आप बताइए, has EVMs? आप बताइए. There are a lot of countries. There are not many countries. There are not many countries. You can please check your facts. Everybody uses normal voting system, including the US. Why? Why? You can answer me that question. Maybe, but EVM is not brought by this government. It does not matter. It does not matter. No, it does not matter. There are issues with the EVM, and that is introduced by Mr. Sam Pitroda. Yeah. Mr. Sam Pitroda and me are very close, and we have spoken about we know exactly how the EVMs are manipulated. But tell me one thing: when Election Commission asks to prove, nobody is able to prove. Why is that? So that's what I'm. So how will you how will people believe? Rahul ji abhi kya kar rahe hain? But that is not an EVM fault. He is doing something else. Yes, he hasn't touched upon the EVM because that's old story now. But EVMs is also a problem, and he's speaking about new voters coming in. So you also demand ballot now? I demand ballot from the beginning. Yes, it should be a overall haul.
who cares if we spend a few $1 billion in extra for every election? We must go back to ballot. So how do you look at the future of Congress now? It's a grand old party. I don't see it going anywhere. No matter how much log bolte hain Congress Mukt Bharat, it is not possible. And we have a fine young leaders which we keep forgetting. Naveen ji, aap bhi bhool jate hain ki just I'm not talking about Shashi Tharoor ji and other senior leaders, Kharge ji and Rahul ji. There's a whole list of brilliant Congress leaders. You know, Revant Reddy is just one example. आप हमारे गुजरात आइए, आपको बहुत बड़े-बड़े leaders वहाँ मिलेंगे. Congress is going to stay. It will remain number 2. How the Congress tackles it is a different story. It will remain number 2, you said, not number 1. Well, I mean, see, this is you asking questions so that I answer them, but it can be number 1 also, yeah, if they work hard. Sure. तो अभी आपकी बातचीत होती है फैमिली से या लोगों से? मैंने बंद कर दिया बात करना. मैंने जब से सबैटिकल लिया है, मैं बात नहीं करता और मुझे करनी भी नहीं है. तो अभी आपका कोई एक्टिव रोल प्ले करने में इंटरेस्ट नहीं है इतना फिलहाल? पार्टी कुछ ऑफर ही नहीं करती, मैं क्या करूं? I've been ready to work and I have done it for a long time. Why do they ignore me? I don't understand. There's something wrong there, right? I can be an asset. Your sister is also there. My sister is there. She's actively playing a role. Yes, but I don't want to comment on my sister because she has a different role altogether, and we are very much together as a family. Our children are together. My mother is. We're all good, family, personal wise. But I don't want to comment on her political work because that's her prerogative. So now you will continue working on the welfare works. Absolutely, आप आइए गुजरात, हम दिखाएंगे. Model district बन गई है, and people know the good work we're doing. And maybe I don't join politics, as my father used to say. You can do work. But you have got no notice from Congress that whether they are in their own world. आप समझ रहे हैं मेरी बात? कांग्रेस की खुद की दुनिया चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाएं, कैसे जाएं. But that's what BJP is all about. They just want to have full control, and they've shut down every other political party from Aam Aadmi Party. सब लोग डरे हुए हैं, but राहुल जी एक निडर है. He is fearless and he is fighting for the people. तो बीजेपी की लीडरशिप से आपकी मुलाकात होती है कभी? जी, बहुत मुलाकात होती है. कैसा? अच्छा है. सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं. नितिन गडकरी जी का घर हमारे लिए खुला हुआ है हर दफा जाने के लिए. CR पाटिल जी मेरे खास नहीं तो अच्छे रिलेशंस हैं. अनुराग ठाकुर, रोहन गुप्ता, ये लोग तो आधे तो हमारे कांग्रेस से आए हैं. रोहन गुप्ता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. ही वाज नेशनल स्पोक्स पर्सन. अनिल एंथनी इज अ डियर फ्रेंड. तो हाफ ऑफ इट इज अहमद पटेल बीजेपी. ये जोक बन गया है कि बीजेपी में AP is BJP. There are enough leaders who are Papa's close to Papa. They've all gone. हार्दिक पटेल. तो लोग अगर इस पार्टी में गुस्सा होते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे? तो आपके गुजरात में तो अभी आम आदमी पार्टी का भी बहुत चलन चल रहा है, उस पर आपको क्या? नॉट टू मच. 26 में से लास्ट लोकसभा में उनके चले गए. बस हमारा भरूच सीट में एक है, चेतर वसावा, एंड ही इज जस्ट अ ब्रैश, सेज एनीथिंग ही वांट्स. जेल जाना के लिए उन्होंने अपना नाम बढ़ाया. बट आई डोंट सी एनी होप फॉर आम आदमी पार्टी इन कांग्रेस इज स्टिल नंबर 2. તો ફૈઝલ પટેલના નિવેદનો પર તમારું શું માનવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરો. આ સાથે જ આવા રસપ્રદ વિડીયોની અપડેટ તમને સતત મળતી રહે એના માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સએપ ચેનલની લિંક આપેલી છે, ત્યાં તમે જોઈન થઈ શકો છો, જેથી આવા જ રસપ્રદ વિડીયો તમને સતત અપડેટ સાથે મળતા રહે. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.